হ্যালো এভরিওয়ান এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক। I guess অনেকদিন হয়ে গেছে আমরা আসিনি আপনাদের কাছে। We have been missing for a while, but we are back with our shows My Dorm Our Home আমরা শুনছি। এই প্ল্যাটফর্মে আমরা সাধারণত মাইগ্রেন্ট ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স যারা সিঙ্গাপুরে আছে তাদের সাথে কথা বলে থাকি এবং সাধারণত আমরা কথা বলে থাকি তাদের সিচুয়েশনটা কেমন আছে, হাউ ইজ লাইফ রাইট নাও, অ্যান্ড দ্য হোল থিং ইজ সাপোর্টেড বাই মাই ডর্ম আওয়ার হোম। আমরা এই পেজ থেকে সাধারণত লাইভ এসে থাকি এবং প্রতি এপিসোডে আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিস নিয়ে কথা বলে থাকি। আজকে আমাদের সাথে আছে তিনজন স্পেশাল গেস্ট। জি হ্যাঁ, একজন আছেন যে কোভিড সার্ভাইভ করেছে এবং কিভাবে সে এখন তার জীবনযাপন করছেন তার কাছ থেকে আমরা সেটা জানতে পারবো। আরেকজন আছে আমাদের সাথে, সে হচ্ছে গিয়ে একজন বিজনেস অন্টারপ্রেনার, তার কাছ থেকে আমরা জানতে পারবো সিঙ্গাপুরে এখন কিভাবে আসলে বিজনেসেস গুলো ওপেন করছে। এবং আরেকজন আছে, সে হচ্ছে যিনি হচ্ছেন এইড ওয়ার্কার, সে আমাদেরকে এসে বলবে আসলে কারেন্ট সিচুয়েশনটা নিয়ে আমরা কিভাবে মিটিগেট করব। আমরা জানি আমাদের প্যান্ডেমিকটা শেষ শেষ হয়নি, বাট উই আর স্টিল ইন আ গুড প্লেস রাইট নাও। উই আর ডুইং বেটার, আওয়ার লাইফ ইজ গেটিং বেটার। আমরা জানি আমাদের সিচুয়েশনটা আস্তে আস্তে বেটারের দিকেই যাবে, বাট স্টিল ইজ ইট ওভার, এবং এখন আমরা আমাদের লাইফটা কিভাবে রিস্টার্ট করবো আর কি করতে পারি, এটা নিয়ে হচ্ছে আজকে আমাদের এপিসোডটা। তো আমি আসলে সময় না ওয়েস্ট করে আমি ইনভাইট করতে যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট গেস্ট। আমাদের সাথে আছে জসিম ভাই, আমার খুব পছন্দের একটি মানুষ। জসিম ভাই কেমন আছেন? জি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি, আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে এখন খুব ভালো এবং সুস্থ আছি। জি, জসিম ভাই, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমার বলতে চাচ্ছি আপনার আপনাকে আমি দেখেছি লাস্ট কয়েক মাস ধরেই, আপনার সাথে আমার কন্ট্যাক্ট ছিল এবং আই হ্যাভ সিন নাও ইউ আর লুকিং মাচ হেলদিয়ার, আপনাকে অনেক বেটার এবং হ্যান্ডসাম লাগছে। আপনার হেলথ এখন কেমন আছে একটু আমাদেরকে যদি বলতেন। আহ, জি, আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি পুরোপুরি সুস্থ এবং আমি আপনারা জানেন যে আমি বিগত মে মাসে 5ই মে আমি কোভিডে আক্রান্ত হই এবং হসপিটালে ভর্তি হই এবং সেখানে হসপিটালে দীর্ঘদিন 15 দিন থাকি আমি সেখানে। তারপরে কমিউনিটি কেয়ার ফ্যাসিলিটিসে থাকি দীর্ঘদিন। তো জুলাই মাসের 19 তারিখে আমি আমার ডরমেটরিতে ব্যাক করি এবং আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে এবং আপনাদের সকলের দোয়ায়, যারা দেখছেন এবং আমার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, সকলের অশেষ দোয়ায় এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি এখন সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছি এবং আপনি এখন তো অনেক এখন ভালো ফিল আপনি করছি। কি এখন নিজের অ্যাপার্টমেন্ট বা যেখানে আপনি থাকেন ওই জায়গায় ব্যাক করেছেন? হ্যাঁ, আমি আগে যেখানে থাকতাম, আমি কোভিড আক্রান্ত হওয়ার আগে ঠিক এখানে আছি এবং আমাদের এখানকার যে পরিস্থিতি, আমাদের ডরমেটরিটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে যে আমাদের কোভিড মুক্ত যে ডরমেটরি, তার ভিতরেও আমাদের ডরমেটরি কোভিড মুক্ত করা হয়েছে, যে আমাদের এখানে কোভিড আক্রান্ত এখন রোগী নাই। That's fantastic. That's very good news. You look much happier. আপনাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আপনি এখন মনে হয় অনেক একটা কমফোর্টেবল প্লেসে চলে এসেছেন এবং লাইফটাও তো মনে হয় আস্তে আস্তে স্টার্টের দিকে যাচ্ছে এখন, নাকি? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ এখন মোটামুটি সব দিক থেকেই যেহেতু সবকিছু স্বাভাবিক, তো ভালো দিকে ইনশাল্লাহ যাচ্ছে এবং আমার কোম্পানির যারা ছিলেন তারা অনেকেই কাজ স্টার্ট করে দিয়েছেন। ইনশাল্লাহ আমি খুব দ্রুত কাজে ফিরে যেতে পারবো। আমার সবকিছুই ওকে, কিছু কিছু প্রসিডিউর আছে, আমার কোম্পানিও আমার জন্য অ্যাপ্লাই করেছে যাতে আমি কাজে ফিরে যেতে পারি। তো ইনশাল্লাহ হোপফুলি আমি খুব দ্রুত কাজে আবার ফিরে যেতে পারবো। দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক, এবং আশা করি বাকি সব মাইগ্রেন্ট ব্রাদার্স এন্ড সিস্টাররা তারাও এরকম পজিটিভ ভাবে চিন্তা করবে। আজকে আমরা একটা খুব সিরিয়াস একটু একটা ডিসকাশন নিয়ে আমরা কথা বলবো, ডিসকাশন করব। সো এটার কারণে আমি চাচ্ছি যাতে আমাদের আরেকজন যে গেস্ট আছে, আমার নামেই তার নাম আমরা জানি, আমরা চাবো যাতে তাকে আমরা এখানে এখন পেতে পারি। কি কবির ভাই, হাই, আসসালামু আলাইকুম। কেমন কেমন আছেন আছো ভাইয়া? তোমরা? আলহামদুলিল্লাহ, আমি খুব ভালো আছি। জি ভাই, আপনারা কেমন আছেন? আমরা ভালো আছি। আপনাকে কেউ কি বলেছে আপনার নামটা অনেক সুন্দর ভাইয়া, স্পেশালি কবির ওয়ার্ডটা? শুধু আমার বউ। আমার নামও কবির। সো আমি বুঝি মানে এই নেমটা আসলে একটা সুন্দর নাম ভাইয়া, এবং কেউ না বললো আমি আপনাকে বলবো বিকজ আই হ্যাভ দ্য সেম নেম, ডোন্ট ওয়ারি। কেমন আছেন ভাইয়া, এবং থ্যাংক ইউ अगेन ফর জয়নিং আওয়ার শো। মাই প্লেজার। আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। আমরা সবাই ভালো আছি ইনশাআল্লাহ। উই আর কোপিং উইথ দ্য সিচুয়েশন নাও। We রাইট। have been floating and now we have been, like trying to come out from this.
this current situation, and this is the whole thing that we are going to talk about আমাদের এই এপিসোডে আসলে যে কিভাবে আমরা জানি যে আমরা এখন বেটার স্টেটে যাচ্ছি, the whole world is doing a little bit better than before, কিন্তু আসলে এই স্টার্টটা আমরা কিভাবে করব। আপনারা যেমন জসিম ভাই is involved in his own sector and you are also involved as a business entrepreneur in your own sector, কিভাবে, how are you initially starting these kind of advices, and if you খুব সংক্ষেপে যদি একটু বলতেন আপনার লাইফটা এখন যে বিজনেসটা আপনি স্টার্ট করবেন, what are the steps that you are taking differently than before? Yeah, quite number of things. এক নম্বরে তো বলবো আমাদের যেভাবে স্টার্ট হওয়ার কথা ছিল এভাবে হচ্ছে না। We used to think that one day things will be same as before, but এখন তো দেখছি যে আমাদের আসলে everything is changed. Like even business model change করতে হচ্ছে, লিভিং কন্ডিশন চেঞ্জ করতে হচ্ছে। আমাদের বেলায় যদি একটু ডিফারেন্ট, কারণ আমাদের ছেলেরা প্রাইভেট অ্যাপার্টমেন্টে থাকে, কন্ডোমিনিয়ামে থাকে। তো আমাদের বেলায় অতটা কমপ্লিকেটেড হয় নাই, কারণ আমাদের বিল্ডিং গুলো যেহেতু কন্ডোমিনিয়াম, ইট ইজ সেফ টু স্টে ফর পাবলিক, কারণ ওরা বিভিন্ন কমপ্লায়েন্স নিয়ে ওরা বিল্ডিং গুলা অ্যাপ্রুভাল নিয়েছে। সো আমাদের জন্য তো প্রবলেম হয় নাই। বাট যারা এখনো ডরমেটরিতে আছেন অথবা ফ্যাক্টরি কনভার্টেড ডরমেটরিতে আছেন, ওনাদের জন্য এখনো কাজে যাওয়া সম্ভব হয়নি। 100% বলবো না, বাট মেবি অ্যারাউন্ড 5 to 10% কাজে গিয়েছেন। বাকিগুলা এখনো বিভিন্ন অ্যাপ্রুভালের ওয়েট করতেছেন। যেমন অনেক ধরনের প্ল্যান জমা দিতে হয়, এফসিডি প্ল্যান, এই প্ল্যান, ওই প্ল্যান, অনেক ধরনের প্ল্যান জমা দিতে হয় যাতে অথরিটি থেকে অ্যাপ্রুভাল নেওয়া যায়, কারণ গভর্নমেন্ট চাচ্ছে না যে আরেকটা স্ট্রাইক হোক এখানে। So এই জন্য things are moving very slow, but the progress is beneficial for everyone. কারণ যদি তাড়াহুড়া করে আবার আমরা কাজ শুরু করে ফেলি, then we have a second spike, then it will be like the worst can happen to the country. I think Kabir bhai, what I've understood is that there are like few compliance steps that you have to take in order for a better result. Because instead of getting back to the same phase, এটা ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যাতে একটু টেস্ট ম্যাচের মতো, T20 ম্যাচ না খেলে এখন অনেকটা টেস্টের মতো খেলতে হবে। That's the right word. 2-3 দিন যদি খেলা যায় তাহলে 300 রান করতে পারবেন, না হলে সেবাগের মতো 50 বলে 100 রান করে আউট, এটা হওয়া যায়। Kind of. So আজকে we will talk about more about about all of these things, and before that we have another special guest আমাদের সাথে আছেন, my special friend from Singapore, James. Can we have James with us? Hi James, how are you? Hi everybody. Wow, glad to be here. I'm good. Thank you so much. Hi Jasim and Kabir. Hi. Thank you so much, James, for giving us your time and for being a part of the panel. Can you just, for our audience, let us know about a little bit about what are the steps that you are taking in a brief manner to start off your normal days again, shall we call the new reality? Well, sure. Happy to share that. Yeah, I think it's like what everyone has been talking about. I think life has certainly become very different since COVID-19 hit all of us in the world. So no different here in Singapore. For many of us now, we work from home most days. It's good that things are starting to pick up a little bit, but conditions are a little bit different because we all have to get used and also to adjust to, I think what Hassan has said, the new realities, right? Yeah, working from home actually sometimes can mean a lot longer hours because family life, work life, sort of all mixed up together now. Yeah, so actually work days can become very long for some of us sometime. Yeah. I totally agree, James. I know what you mean. I think there is no divide anymore. Like what is home and what is work. So before it was like you work and then you go home and then you're like, yes, I am at my peace of mind. And now you're just searching
where is that peace of mind? Because you're working and you're like doing the same thing at the same time. So that's the new normal. That's how things are rolling for all of us. But what I find most amazing is that as human beings we have coped up with that, and as human beings we are very beautiful and very different from each other, and we have to move forward with that. I think thank you again for all of you guys for joining this discussion today. And this panel, we will have a couple of questions, same questions for everybody, and I would like you guys to remark on that. We can debate on that, and we can also come to conclusions. And we expect যে out of this discourse আমরা একটু বাংলায় বলবো, এই ডিসকাশনের থ্রুতে আমরা কিছু জানতে পারবো, এবং আপনাদের যদি কিছু বলার থাকে, আপনারা যদি এই ডিসকাশনে জয়েনও করতে চান, আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। সবাই আমাদেরকে হ্যালো বলছে। আমি এখন ফার্স্টে চলে যাবো আমাদের সুপারস্টার জসিম ভাইয়ের কাছ থেকে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, আমরা জানি যে আমরা অনেক দিন ধরে we have been locked down for a while, and what happens when you get locked down for a while is that there is a sense of negativity, একটা ফোর্স কাজ করে যে কাজের ক্ষেত্রে বলেন বা চিন্তা ধারণার ক্ষেত্রে বলেন যে আমি কাজে যাব, এতদিন বসেছিলাম। জসিম ভাই, আপনার কাছে যদি আমার কোয়েশ্চেনটা থাকে যে আসলে আপনাদের এখন কি ধরনের সিচুয়েশন, মানে কাজে যাওয়ার সময় আপনি বা আপনার যে মাইগ্রেন্ট ব্রাদার্স যারা আপনার ফ্রেন্ডরা আছে, what are the challenges that they're facing right now when it comes to going to work? সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে যে আমরা খুবই দুর্বিষহ একটা বলবো সময় পার করছি, এবং সবাই এই সময়টা এখন অনেকটাই বোর্ড, কেননা প্রায় 4 মাসের মতো আমরা অতিবাহিত করছি ডরমিটরিতে বলেন বা কোয়ারেন্টাইনে বলেন, বিভিন্ন জায়গায়। তো এটা সবার কাছে একটা অন্যরকম একটা অনুভূতি তাদের লাইফে, এবং সবাই এক্সপেক্ট করছে যে খুব দ্রুত কাজে ফিরে যেতে পারবে। অনেকেই কাজের অর্ডারটা পেয়েছে, অনেকে এখনো পায়নি। যারা পায়নি তারা কাজের ইয়ে করছে, তাদের বস হয়তো বা যোগাযোগ করছে এমওএইচ এ বা এমওএম এ, সংশ্লিষ্ট যে সকল দপ্তর আছে কাজে ফিরে যাওয়ার জন্য যে জিনিসগুলো যেমন কবির ভাই একটু আগে বলে গেলেন যে অনেক প্রসিডিউর থাকে একটা কোম্পানি হিসেবে। তো হয়তো বা কোম্পানি আমাদের জন্য কাজে ফিরে নেওয়ার জন্য সেই ইয়েগুলো করছেন, প্রসিডিউর গুলো নিয়ে কাজ করছেন। এবং অ্যাকচুয়ালি বলবো যে দেখেন, পরপর 2টা ঈদ আমাদের লাইফ থেকে বলবো হারিয়ে গেছে বলতে, আমরা হয়তো বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একে অপরের সাথে কথা বলতে পেরেছি, বাট আমরা যে ফিজিক্যালি যে অন্যান্য ফ্রেন্ডস যারা আছে বা অন্য আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের সাথে যে ঈদ করতাম, এরকম কোনো সুযোগ হয়নি। তো এটাও একটা অন্যরকম অনুভূতি, এবং সবাই চাচ্ছে যে কখন অ্যাকচুয়ালি এই দুর্বিষহ জীবন থেকে পরিত্রাণ পাবে, সবাই ভালো একটা স্বাভাবিক জীবনে মানে কখন ফেরত আসবে। এই ব্যাপারটা নিয়ে সবাই খুব একটু উদ্গ্রীব, এবং বলবো যে খুবই আক্ষেপ নিয়েও আছে অবশ্য। তো অনেকদিন দেখা যাচ্ছে যে কাছের অনেকেই আছে যে পছন্দের খাবার পর্যন্ত খেতে পারে নাই। তো এরকম অনেক অনেক আক্ষেপ আছে। আর মাইগ্রেন্ট ব্রাদার যারা আছে তারা সবাই যথেষ্ট ভালো, এবং আমরা দেখেছি তারা যথেষ্ট ধৈর্য সহকারে এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি মানে আমাদের কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছেন, এবং সবাই সহযোগিতা করছেন যাতে এই জিনিসটাকে আমরা কিভাবে ওভারকাম করতে পারি। আর বলবো যে সিঙ্গাপুর গভর্নমেন্ট থেকে যতটুকু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মাইগ্রেন্ট আমাদের যারা ফ্রেন্ডস আছে বা আমাদের জন্য, যথেষ্ট ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। আমরাও সাপোর্টিং করছি, আমাদেরও সাপোর্ট দরকার, কেননা আমরা যদি একে অপরের সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে দিতে পারি তাহলে তো এই কোভিড থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব না। তো সুতরাং সবাই সবার জায়গা থেকে করার চেষ্টা করছে যথেষ্ট পরিমাণ। আমরা তো প্রতিনিয়ত বিভিন্ন আমাদের ভাই, আমাদের কলিগ যারা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করি, এবং তারা যথেষ্ট পরিমাণ পজিটিভ সাড়া দেয়, কখনো নেগেটিভ চিন্তা করে না। ইভেন যারা নেগেটিভ কোনো কিছু চিন্তা করে তাদেরকে আরো বোঝায় যে কি করতে হবে বা কি করা উচিত, কোনটা করা উচিত না, কেননা সবাই জানি যে আমরা এই সিচুয়েশনটা নট আন্ডার কন্ট্রোল। তো সুতরাং সবাইকে একটু আমার একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে জসিম ভাই, আপনার কনভারসেশন থেকে আই জাস্ট ওয়ান্ট টু নো হোয়াট ইজ দ্য মেইন মানে ইস্যু, লাইক এখানে যে পিপল আর ওয়ারিড, অবভিয়াসলি এভরিওয়ান ইজ ওয়ারিড, মানে দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ ওয়ারিড, বিকজ এখন আমাদের লাইফ হচ্ছে খুব আনসার্টেন হয়ে গেছে। যেটা কবির ভাইও বলবে যে হি থট যে হিজ বিজনেস ইজ গোইং টু গো মানে at a constant pace when everything opens up. It's not happening, right? বাট আপনাদের মাইগ্রেন্ট ব্রাদার্সদের মধ্যে আসলে মেইন কনসার্নটা কোন জায়গায়? ইজ ইট লাইক আনসার্টেনটি অ্যাবাউট গেটিং পেইড, অর ইজ ইট আনসার্টেনটি যে ফেরত যেতে হবে বাংলাদেশে? কোন জিনিসটা? অ্যাকচুয়ালি
ফেরত ফেরত যাওয়া তো দেখেন, এখানে কিন্তু বলবো যে অর্থনীতিকে অনেক বিপর্যয় এসেছে এই কোভিডে। তো ইকোনমিক্স যেহেতু অনেক ডাউন হয়েছে, অনেক ছোটখাটো কোম্পানি যারা আছেন তাদের হচ্ছে এত চোমাস মানি নাই তাদের কন্টিনিউ করার জন্য। তা ওই ছোটখাটো কোম্পানিতে যেসব হয়তোবা ভাই ব্রাদার চাকরি করতেন, তাদের জন্য একটু মানে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এবং এখানে সুযোগ দেয়া হচ্ছে, আহ এখানে ট্রান্সফার হওয়ার সুযোগ আছে, যে কেউ যদি দেখাচ্ছে দেশে চলে যাচ্ছে, কারো কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে, তো এখান থেকে ট্রান্সফার হওয়ার সুযোগ আছে। দেখা যাচ্ছে অনেকে ট্রান্সফার হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না, তারা দেশে চলে যাচ্ছে, তাদের জন্য একটা উদ্বিগ্নর একটা বিষয় থেকে যায় এখানে। বাট স্যালারির কথা যেটা আপনি বলেছেন, বিগত আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে জুন মাস পর্যন্ত আমরা ফুল পে পেয়েছি। এবং জুলাই মাসের যে ইয়েটা ছিল, লেভিটা হাফ করে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এখনো, আমি এই মাসের স্যালারি পাইনি, সুতরাং আমি এখনো বলতে পারবো না, এবং এখনো পর্যন্ত কোনো নিউজ আসেনি। তো যতদূর আমি জানি যে স্যালারি যে ইস্যুটা এতদিন পর্যন্ত খুব একটা একটা জটিলতা দেখা দেয়নি, সবাই কম বেশি ভালো স্যালারি পেয়েছেন। সেটা ডিপেন্ড করেছে কোম্পানির উপরে। বাট উদ্বিগ্নর ব্যাপারটা যদি আপনি বলেন, অনেকের ভিতরে উদ্বিগ্ন কাজ করছে যে আমার দেশে পাঠায় দেয় কিনা, কেননা অনেকেই জানেন যে নতুন এসেছে, অনেকে 1 বছরের বলবো যে অনেকে 1 বছর এসছে, অনেকে 1.5 বছর এসছে। তারা যখন এসছে এখানে অনেক টাকা হয়তো বা ঋণ করে এসছে সিঙ্গাপুরে আসার জন্য, হয়তোবা তাদের অনেক এজেন্সিকে অনেক টাকা দিতে হয়েছে অনেক চড়া মূল্যে। তো Right. হয়তোবা তারা ওয়ারিড করতে পারে যে হয়তোবা কোম্পানি আমাকে রিনিউয়াল করাবে কিনা, বা এমন কিছু। তো সিঙ্গাপুর সরকার এটা ভালো একটা উদ্যোগ নিয়েছে, যদি কোনো কোম্পানিতে কাজ না থাকে তাহলে ট্রান্সফার হওয়ার সুযোগ আছে। দেখা যাচ্ছে Right. অনেক কোম্পানিতে সমস্যার জন্য লোক চলে গেছে, অনেকেই ভয়ভীতি পেয়ে লোক চলে গেছে, সেখান থেকে একটা ভ্যাকান্সি তৈরি হয়েছে, তো এখান থেকে ট্রান্সফার হওয়ার সুযোগ আছে। Right. I তো think এই প্রসঙ্গে আমি কোয়েশ্চেনটা আসলে I want to give it to Kabir bhai and also James. I think it's a good point, and today, like I said, it's a more like a panel of discussion. I'll be throwing the questions because that's how we can have a discourse and have different kind of perspectives from সবার কাছ থেকে। So জসিম ভাই যে জিনিসটা বললো, এটা আমি কবির ভাইয়ের কাছে নিয়ে যেতে চাচ্ছি যে জসিম ভাই বললো যে হ্যাঁ, একটা মানে একটা জায়গায় people are worried. Obviously everyone is, and that is these young employees who have transferred themselves to Singapore just for a year or two. They're worried that whether they have to go back home. So as an entrepreneur, Kabir bhai, I'm pretty sure that you do have employees who are also not from Singapore, who are from Bangladesh. What are the steps that you have taken in case of assuring the assurance among these migrant brothers, and what are the steps that other business entrepreneurs can also take? That's my question to you. Well, আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা করেছি, what I did in my case, I wrote a letter to all my employees on the, I think, 1st of April, when we heard that there is a circuit breaker. So I can feel, even though no one told me, I can feel that there are fear among the workers and the employees, like even local and foreigners. They're worried that whether our salary will be as per normal, or boss going to cut our salary, or they're going to fire us or something, because 2-3 months going to be circuit breaker. We don't know even how long. Initially it was like 1 month and then continuous. So that's the fear that works among them. So I noted that, and then I posted a letter. Even it is in my Facebook page now, not my page, our company Facebook page. I posted this letter to the page, and then also personally sent to them that we are not doing anything. There is no changes in salary. You will receive your salary on time. And it was like 2 months, I guess, on the starting. Like, we received the announcement, it was for 2 months. So I said, do the thing that you didn't do. And if everyone has dreams. They those are working here, they might have different dreams in life, that they want to be a photographer, or they want to be a chef, or they want to be a painter. So I was telling them in the letter that do the thing that you haven't done or you wanted to do, and then relax at home, don't go out, and then your salary will be uh, paid as per normal. And then we'll deliver the salary, those receiving salary in cash will deliver the salary to their unit where they stay. So I did this to ensure that my guys have no fear in terms of salary. So they're happy. They understand that we have basically a vacation of 2 months. Like, we have a holiday of 2 months because salary is there and our boss given a letter. So I did my part,
for my employees. But I also believe that there are many employees who has limited option to do this what I did. They may Right. have financial issues, So for my case, I thought, the guys work for me for last 7 years, 8 years. So I'm running a business. So for 2 months, whatever the situation, for 2 months, I don't think I'll die. I don't Mm. think our company will collapse for 2 months. We have the ability to run for 2 months. Right. Then I give the letter to them because I make sure that they don't feel bad. They don't go Right. depression. They don't go talk to the family that we may have, different future. We may have to come back. So I Right. make sure that they are, they have the assurance that their life is as per normal. In fact, they're having a holiday of 2 months. But for other company, if I mean those that I know or somebody share their experience to me, I understand that they have this fear. They did not receive anything from the boss, and they have to wait until a month to see what is the salary. So some of them got some partial salary, some of them got full. There are mix of companies in Singapore. So I don't say that those did not pay salary or pay less. They did it on purpose. They might have other restriction or constraint that we don't know. But for my case, what I did, I made sure that they are happy. Right. So basically, those are the steps that you have taken, and also going to go to James right now with the similar question. I think there is a sense of depression, not just among the migrant brothers overall. I think even though we are opening up, even for my case as well in Bangladesh, my friends, even myself, I think we are going through that uncertainty. What are the things? Why do you think this is happening? And in this case, what are the best things that people can do to overcome it? Mm. Well, I think like most people, whether you are Right. staying in the dorm or staying at home, I think the last few months have really been very difficult for every one of us. In my situation, we had to, like say, make a lot of adjustments at the family level and also at the work level, right? Mm, Uncertainty was definitely one of the key concerns, as in what's going to happen tomorrow, how long will this circuit breaker last, and so on. And um, for us in Singapore, I think many of us have the confidence um, that our government knows what it is doing, and by and large, we have quite good confidence in the way our government manages things on in most cases. So in this particular situation, I think most of us were pretty confident that our government would be able to plan ahead and plan well. So when the circuit breaker announcements came, I think most of us took it positively, right? That it was a necessary, difficult but necessary step that all of us needed to take. Yeah. And so um, as the months went on, working from home obviously created a sort of isolation, right? Sense of isolation, because you are largely on your own by yourself. Maybe you are with your family, it's good if you are with your family, but otherwise, at the working level, from a working perspective, you are largely on your own. And we connect with each other like this, right? Virtually. Yeah. So thank God for the internet and for Wi-Fi. Otherwise, we would really be sort of disconnected from everybody else. And I can probably imagine our brothers staying in the dorms during this period with, the COVID virus moving around. Everyone must be really concerned and maybe in some cases fearful as well, right? Because you don't know when the virus will creep up on you, and all of us are at risk. Yeah. So during this period, my heart really goes out to our migrant brothers who are in the dormitories. I know it must be very, very tougher. If we were feeling it tough, it must be even more difficult for our migrant brothers. Yeah. But it's been a couple of months, and I think most of us have pulled through quite successfully. Yeah. So I think that one of the main things that we can learn from this experience is that um, we have to believe that we are not alone, right? That although we may be physically isolated, we are still connected with family members, with friends,
right? And with co-workers, that means people who work together with us. Yeah, and so that's for me one of the ways in which I encourage myself, because there's a lot of you need to engage in a lot of what I would say self-help. As in, you need to help yourself instead of waiting for others to help you. Right. And for Kabir, for example, I know it must have been very tough for you as a business owner, getting your workers to stay at home, for 2 months, 3 months. Wow, with full pay is really an incredible gesture on your part. Yeah, yeah, and I think your workers must be so fortunate to have you as the boss. Yeah, I think on that note, I also want to thank Kabir Bhai because he's doing the right thing. But Yeah. I'm just going to go to Joseph Bhai very quick for my next question, which is a little bit more serious one. I think from our project and from My Dorm, Our Home, what we are always trying to do is that we are trying to build a social cohesion. আমরা একটা মানুষের মধ্যে যারা যারা থাকছে মাইগ্রেন্ট ব্রাদার্স যারা আছে তাদের মধ্যে একটা ইউনিটি ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি সবসময় এবং আমরা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের গেম শোজ এভরিথিং ইভেন টক শোজ লাইক দিস উই আর ট্রাইং টু বিল্ড সাম সর্ট অফ কোহেশন among the migrant brothers or our audience who are watching right now in isolation I guess so জসিম ভাই এই যে এখন সিচুয়েশনটা ডিপ্রেশন নিয়ে এবং কয়েকটা খুব ড্রাস্টিক কেসেসও হয়ে গিয়েছে কেন মাইগ্রেন্ট ব্রাদার্সরা মানে এরকম ফিল করছে like some of the steps that have been taken like for under depression like let's say there are people who are feeling bad মানে আপনি তো as we know you have gone through the whole covid situation but you have done so many things you have been a host আপনি শো হোস্ট করছেন আপনি লাইভে যাচ্ছেন আপনি নিউজে আপনি ইন্টারভিউ দিচ্ছেন আপনি কিন্তু অনেক এঙ্গেজ ছিলেন যেটা আমি বুঝি সো এই মানে আঙ্গিকে যদি কথা বলতে হয় মানে why do you think this depression is happening and how do you think people can get out of it ধন্যবাদ কবির ভাই অ্যাকচুয়ালি শুনতে পাচ্ছি না শুনতে পাচ্ছেন না শোনা যাচ্ছে কম অনেক অল্প শোনা যায় হ্যাঁ একটু কাছে নিয়ে কথা বলুন ওকে ধন্যবাদ শোনা যাচ্ছে না we can't hear you জসিম ভাই নাও no okay yeah now better it was better 1 minute ago but yeah you have to talk loud একটু জোরে কথা বলতে হবে now okay or microphone have to sense just open the headphone and talk I think that will be the best I think yeah. better Yeah this is good ওকে থ্যাংক ইউ কবির ভাই অ্যাকচুয়ালি আমি জাস্ট একটু মেনশন করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা এই সিচুয়েশনে পড়েছি এই কোভিডের কথা যদি একটু পর্যালোচনা করা যায় তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এখনো পর্যন্ত কিন্তু কোভিডের সুষ্ঠু চিকিৎসা বলবো যে সুনির্দিষ্ট যদি কোনো ওষুধ থেকে থাকে এখনো কিন্তু আসেনি তো সর্বোপরি যেই কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে এবং আক্রান্ত হওয়ার পরে যে জিনিসটা লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে মানসিকভাবে শক্ত থাকাটা আমি মনে করি সব থেকে বড় প্রয়োজন একজন কোভিড আক্রান্ত রোগী প্লাস যে কোভিড এখন আক্রান্ত হয়নি বা যে দ্বিধাগ্রস্ত আছে আর কি যেহেতু আমাদের লাইফে অনেক বিপর্যয় থাকবে জয় পরাজয় থাকবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে লাইফটা সুন্দর না বা লাইফটা ভালো নয় তো এই লাইফটা এখন যে সিচুয়েশনটা আমরা পার করছি এটা হয়তো বা আমাদের আন্ডারে না এটা মনে করেন আমরা একটা সাফারিং করছি বা এটা হয়তো বা আমাদের খারাপ কোনো কাজের একটি ফল কিন্তু আমরা যদি এটাতে হেরে যাই তাহলে এটাকে খুব মানে খারাপ একটা বাজে একটা অভিজ্ঞতা হয়ে যায় যে আমরা তো অ্যাকচুয়ালি মানে হারবো কেন লাইফে ভালো এবং খারাপ থাকবে বিপর্যয় আসবে এবং এখান থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ করতে হবে তো আমরা যদি এই সামান্য একটা জিনিসে হেরে যাই তাহলে তো জিনিসটা ঠিক হয় না এবং সব থেকে বড় যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে মানে আপনি যে জিনিসটা ফোকাস দিতে চেয়েছেন যে আমরা যে ডিপ্রেশনে গিয়েছি হ্যাঁ অনেকেই ডিপ্রেশনে গিয়েছে ইভেন আমারও মাঝে মাঝে খারাপ লেগেছে বাট দেখেন এই যে ডিপ্রেশনে যাতে আমরা না যাই তার জন্য কিন্তু সিঙ্গাপুর গভর্নমেন্ট আমাদের জন্য অনেকের জন্য আমি বলবো যে স্পেশালি যারা আমরা আইসোলেশন ডরমেটরিতে ছিলাম আইসোলেটেড ডরমেটরি তাদের জন্য ফ্রি সিম কার্ড বা ওয়াইফাই এর ব্যবস্থা করে দিয়েছে
যাতে করে আমরা আমাদের বাসায় কথা বলতে পারি খুব ভালোভাবে, খুব কাইন্ডলি কথা বলতে পারি, এবং আমাদের মেন্টালি হেলথ যেটা আছে বা আমাদের দেখাচ্ছে যে মানে মনশক্তি যেটা আছে সেটা যাতে বৃদ্ধি করতে পারি, আমাদের মনটাকে যাতে সুস্থ রাখতে পারি, ভালো রাখতে পারি, দেখা যাচ্ছে আমাদের আত্মীয় স্বজন সবার সাথে কথা বলে। তা আমি মনে করি যে এটা অবশ্যই একটা ভালো দিক। আমরা যারা আমাদের ফ্যামিলির সাথে কথা বলতে পেরেছি, তো হয়তোবা এটা অনেকেই এটা মেনে নিতে পারেনি যে আমাদের কেন ঘরবন্দি থাকতে হবে বা ঘরবন্দি থাকতে হচ্ছে এতদিন, সহ্য করতে পারছে না, এটা ইয়ে করতে পারছে না, এটা করতে পারছে না। তাই আমি বলবো যে অ্যাকচুয়ালি অনেকের ধৈর্য শক্তি কম, অনেকেই একটা জিনিস খুব সহজে মেনে নিতে পারে না। তো তাদের জন্য হয়তোবা জিনিসটা খুব কঠিনভাবে গিয়েছে। বাট এটুকু মনে রাখতে হবে যে আমরা খুব কঠিন সময় পার করছি এবং আমরা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি আমাদের পরিবারে। এবং আমরা কিন্তু সিঙ্গাপুরে এসেছি আমাদের পরিবারকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। তো সুতরাং আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট একজন ব্যক্তি আমাদের পরিবারের কাছে। এমন কোনো কিছু ডিসিশন নেওয়া যাবে না যেটা সমস্যা হয়। সরি, 1 মিনিট। I think what Joshim bhai is trying to say is that we have to stay positive at all time. Okay, Joshim bhai, আপনি কি যেন বলছিলেন? ইয়েস। তো যেটাই বলছি যে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট একজন পার্সন। এমন কোনো ডিসিশন নেওয়া যাবে না যার জন্য আমাদের ফুল ফ্যামিলি সাফার করে। মনে করেন আমি আমার ফ্যামিলিতে কি পার্সন, আমার ফ্যামিলিতে আছে আরো 4 জন বা 5 জন। সুতরাং আমি যদি কিছু আমি করে ফেলি, আমার লাইফটা যদি আমি ডিস্ট্রয় করে ফেলি, তাহলে কিন্তু সেই 5 জনের লাইফের কি অবস্থা হবে? আমি যেই টাকাটা সেন্ড করছিলাম বাংলাদেশে, সেটা কি আমি পাচ্ছি? আমি যে একটা সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছিলাম, সেই ভবিষ্যৎ কি আমি পাচ্ছি? আচ্ছা, আত্মহত্যাই কি সবকিছুর সমাধান? আমি মনে করি যে না, আত্মহত্যা সবকিছুর সমাধান নয়। এখান থেকে লাইফটাকে অ্যাকচুয়ালি পরিবর্তন করতে হবে, আমাদেরকে ওভারকাম করার চেষ্টা করতে হবে। এবং আমি মনে করি, আমার ব্যক্তিগত লাইফের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি, যার লাইফে স্ট্রাগল নাই, যার লাইফে কোনো জীবনের সংগ্রাম নাই, তার লাইফটা কোনো লাইফই না। সুতরাং লাইফটাকে এনজয় করতে হবে। যেখানে যেই মুহূর্তেই আমরা থাকি না কেন, আমাদের প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনের সাথে অভিনয় করে চলতে হয়। এবং এটা এমন না যে হ্যাঁ, এটা 1 বছর থাকবে বা 2 বছর থাকবে, আরো 10 বছর থাকবে, এরকম তো কিছু না। আবার এমন বলাও যায় না যে আগামী 1 মাসের ভিতরে এটা এই প্যান্ডামিকটা চলে যাবে। কিন্তু আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদেরকে এই সিচুয়েশনের সাথে মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে এবং বুঝতে হবে যে আমরা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট আমাদের ফ্যামিলির কাছে এবং আমরা কতটুকু থাকতে পারি। এবং আমি মনে করি, আপনি যে জিনিসটা বললেন যে এই জিনিস থেকে ওভারকাম করার কি উপায় আছে, হ্যাঁ, আমরা যে জিনিসটা ওভারকাম করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা সর্বপ্রথম চিন্তা করতে হবে যে আমি কেন ইম্পর্টেন্ট এবং আমি কে, আমি আমার ফ্যামিলির জন্য কি, তাই না? তার অবশ্যই বাবা মা আছে, কারোর সন্তান আছে, আত্মীয় স্বজন সবাই আছে। তো ওই জিনিসটা চিন্তা করতে হবে। এবং আমি মনে করি একজন মানুষ ডিপ্রেশনে কখন থাকে, তখন ওই অনেক খারাপ খারাপ কথা মনে করে, এটা করে সেটা করে, অনেক কিন্তু লোনলি যখন থাকে। তা আমি মনে করি রুমের ভেতরে তো অনেক লোকজন থাকে, লোনলি থাকার কোনো ইয়ে নাই। এখন এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, তাই না? এখানে আমরা সবাই ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারি, মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা আছে এখানে। আমরা ইচ্ছা করলে মুভি দেখতে পাচ্ছি, ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় আমাদের ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে কথা বলতে পারছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে এমন না যে আমাকে বাইরেই যেতে হবে। হ্যাঁ, আমরা কাজ করতাম, কাজ করলে আমাদের একটা শান্তি লাগতো বা ভালো লাগতো। বাট এটা এই সিচুয়েশনটা যেহেতু আমাদের আন্ডার কন্ট্রোল নাই, সুতরাং আমাদেরকেও অবশ্যই সেই সিচুয়েশনের সাথে আমাদের খাপ খাইয়ে চলতে হবে। এবং সব থেকে মনে রাখতে হবে, যখনই কেউ ডিপ্রেশনে যাবে তখন মনে রাখতে হবে যে আহ, তার সুখের কথাগুলো সে মনে করবে, কেন সে ইম্পর্টেন্ট সেটা চিন্তা করবে, এবং সে যে আনন্দগুলো পেয়ে এসেছে এবং ইতিপূর্বে যে কাজগুলো সে করে এসেছে, যেই কাজের জন্য সে মনে করবে যে না, সে খুব ইম্পর্টেন্ট, বা অনেক থাকে না সুখের তো আমার কাজগুলো একটু থাকে। জসিম ভাই, আমি একটা জাস্ট কুইক কোয়েশ্চেন এখানে করবো আপনাকে, যেটা হচ্ছে কি, সো ইন ইয়োর কেস আপনি আসলে কি কি স্টেপস নিয়েছিলেন? লাইক আপনি তো অনেক ইনভলভ ছিলেন, একটু আমাদেরকে একটু যদি জানাতেন যে কি কি আপনি আসলে স্টেপস নিয়েছিলেন। অ্যাকচুয়ালি দেখেন, আমি খুব বিজি লাইফ পার করেছি এই প্যান্ডামিকের ভিতরে। শুরু থেকেই যখন প্যান্ডামিকের ইয়েটা হয়, আমাদের যখন সার্কিট ব্রেকারটা শুরু করে, সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী যখন ঘোষণা দেন যে সার্কিট ব্রেকার শুরু হচ্ছে 7ই এপ্রিল থেকে, তখন কিন্তু এর পক্ষান্তরে আমাদের কি কি করণীয় বা আমাদের জন্য তারা কি কি করবেন, সমস্ত সবকিছুই কিন্তু তিনি খোলসা করে বলে দিয়েছেন। এবং দুশ্চিন্তার অনেক অংশ কিন্তু সেখানেই আমাদের কেটে গেছে। যে সব থেকে আমাদের একজন প্রবাসী হিসেবে আমাদের সব থেকে বড় যে দুশ্চিন্তা, সেটা হচ্ছে যে স্যালারি, তাই না? সেই স্যালারি ইস্যুটাও কিন্তু তিনি খুব পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন। এবং সুচিকিৎসা, আমি মনে করি প্রত্যেকটা নাগরিক না, বলবো যে প্রত্যেকটা মাইগ্রেন্ট ব্রাদার আমার মতো যারা আছেন সিঙ্গাপুরে বসবাস করছেন, সবাই সুচিকিৎসা পেয়েছেন।
এবং আমি যে জিনিসগুলো ফলো করেছি যে আমি বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থেকে বিভিন্ন মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি। আমি যখন হসপিটালে ছিলাম তখন কবির ভাইয়ের সাথে আমি যোগাযোগ করেছি, তখন মানুষকে আমি সাহায্য সহযোগিতা করি। আমার বিজি লাইফ এভাবেই পার হয়েছে। বলবো যে ওকে, আই থিঙ্ক জসিম ভাই স্টিল বিং বিজি। হ্যাঁ, আপনি অ্যাকচুয়ালি এখনো বিজি যা দেখা যাচ্ছে। নো অ্যাকচুয়ালি সর্বোপরি বলতে কি আমি সিঙ্গাপুরে তো অনেক ব্রাদার্স আছে, আমাদের বাংলা কমিউনিটি বলেন, ইন্ডিয়ান কমিউনিটি বলেন, অনেক ব্রাদার্স আছে। তো ওই সময়টায় ওই সময় রমজান মাস চলছিল। তো ওই সময় রমজান মাসে আমাদের কিন্তু এক্সট্রা ফুডের অনেক প্রয়োজন হয়, এক্সট্রা ফুড লাগে আমাদের। যদিও সিঙ্গাপুর গভর্নমেন্ট 3 টাইম ফুডস দিয়েছে অন টাইমে, তারপরেও আমাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো লাগতো। তখন কি কবির ভাই প্লাস আমি যার মাধ্যমে সহযোগিতা করেছি সেটা হচ্ছে জাকির ভাই, মাইগ্রেন্ট রাইটার অফ সিঙ্গাপুর অ্যান্ড অন ব্যাগ অন বুকের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু এই জিনিসটা যে আমি দেখাচ্ছে আপনার জিনিসটা প্রয়োজন নাই আপনাকে দিয়ে দিলাম, কিন্তু এমন তো হতে পারে না। তো আমি এই জিনিসটা ইনফরমেশন কালেক্ট করার চেষ্টা করেছি যে কারা সত্যিই খুব বলবো যে নিডি, এবং কারা খুব টাকা আছে, অনেকের টাকা আছে কিন্তু বাইরে যেতে পারছে না, কিনতে পারছে না। মানে অনেকেই তাদের পছন্দের খাবার জানেন আপনি, ইফতারের সময় আমাদের লাগে মুড়ি, চানাচুর ইত্যাদি ইত্যাদি, আমাদের অনেক কিছুই প্রয়োজন হয়, খেজুর টেজুর। তো এই জিনিসগুলো হয়তো আমরা পাচ্ছিলাম না। তো এই জিনিসটা কার কার দরকার বা কোথায় কোথায় দরকার, যেমন আইসোলেশন ডরমেটারি যারা ছিলেন, আমরা যেমন আমাদের ডরমেটারিতে আমরা কিন্তু যথেষ্ট জিনিস পেয়েছি, খেজুর বা ইত্যাদি ইত্যাদি সব জিনিসই আমরা পেয়েছি। বাট অন্যান্য যারা ছিলেন তারা কিন্তু বাইরে বের হতে পারছিলেন, কিন্তু সেখানে কিন্তু সরকারি খাবার যায়নি বা সরকারের তরফ থেকে সেখানে খাবার যায়নি, তাদেরকে নিজে বা কোম্পানি অ্যারেঞ্জ করেছে। তো যারা সচরাচর এরকম ক্যাটারিং অর্ডার করেন তাদের কিন্তু এক্সট্রা কোনো ফুড দেওয়া হয় না। তো যার জন্য আমি চিন্তা করেছি যে কারা সেই ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করার চেষ্টা করেছি। তো ওই বিভিন্ন সংস্থার থেকে আমি উপকার করার চেষ্টা করেছি, কবির ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেছি, কবির ভাই তাদেরকে খাবার পৌঁছে দিয়ে এসেছে। অনেকেই ফোন করে বলেছেন যে ভাইয়া কি করব, খুব খারাপ লাগছে এটা সেটা। আমি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে তাদের কি করণীয় উচিত বা কি করতে হবে। অনেকেই বলেছে ভাইয়া স্যালারি ঠিক মতো পাবো কিনা বা এটা সেটা। আমি বলেছি ওয়েট করেন, ফার্স্ট স্যালারি পান, দেখেন কি হয়। এরকম মানে ফার্দার পোস্ট করছেন বা এই যে বিজি একটা লাইফ, আমি এখনো পর্যন্ত এইভাবে বিজি লাইফ পার করে যাচ্ছি। এখনো পর্যন্ত যতটুকু পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষকে বা আমাদের মানুষকে বলতে জাস্ট আমারই মতো মাইগ্রেন্ট ব্রাদার যারা আছেন তাদেরকে সহযোগিতা করছি। যদিও আমি আমার অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারছি না, কিন্তু বিভিন্ন So this, অর্গানাইজেশন I থেকে think, আমি তাদেরকে this is সাহায্য something সহযোগিতা what I've করছি। understood from Josim Bhai is that Josim Bhai, I'm just going to say this in English for James because my next question is to you. What I've understood is that what we know that Josim has been very busy with a lot of things which is going on. One of the most key important thing that he has mentioned is that he has worked with Kabir Bhai to do some kind of community work, which only happened because he has a sort of social cohesion. So my question to you is that the migrant brothers who are not only from Bangladesh but from other places, they're feeling down. Is social cohesion a way to move forward and to fight this kind of depression? Well, I certainly think so, because especially for migrant brothers who are, you're far away from home and you're currently here in a foreign country. Although some of you may have been in Singapore for a long time, but still is maybe still a foreign country, because your family members, your friends, or some of your friends are still back in your home country. Yeah, so I can absolutely relate to how it might feel, because once upon a time I was also away from Singapore for quite a while. Yeah, I can appreciate the kind of feeling of being away in a foreign country. So when you are in a foreign place, or when we are in a foreign place, those around you, that means your immediate friends, in your environment, in your workplace, will begin to matter quite a lot to you, because they become your family. And with this whole COVID pandemic period that we are in, for migrant brothers, those who are your roommates, right, in your dormitories, are probably your immediate family members, whether you like them or not, right? Yeah. So being able to live together well, being able to become good friends or strong friends that will support each other, become, I would say, very important. And that's regardless whether you are Bangladeshi, or you are from China, or you're from India, or you're from Singapore. We all are human beings, and human beings have a need to have a certain human beings need friends. Yeah, we need to be able to
keep in touch with one another and live well together. We may not be very rich, but we certainly want to, live well together as friends. Otherwise, we'll find that in addition to the virus, the fear of the virus, being amongst people that you cannot get along with, right, becomes very difficult. Will just make life a lot more problematic for everybody. Yeah, and you will also become more depressed because you will feel that you are very lonely, right? All your roommates cannot, or you cannot relate with them, and there are no friends. Yeah, so absolutely, social cohesion becomes very, very important. Yeah, and that is actually part of the reason why my organization and myself, we actually launched this project called My Dorm Our Home. Yeah, the project basically is a way to help maintain, or in fact maybe help improve social cohesion amongst our migrant brothers during this period of lockdown. Yeah, and so we hope that through these programs, and we did this program in 3 languages, not just Bengali, but also Tamil and also Mandarin. Yeah, to cater to the main migrant worker groups that are in Singapore. And so we hope that through this project, it has helped and will continue to help people to maintain good social cohesion, even as we are in a lockdown situation. Absolutely. I think another thing, before I go to Kabir Bhai, I just want to say something. I think there must be a social cohesion among all the nationalities in the dorm. And we can all play our part. আমাদের পাশে যে দেশেরই ভাই থাকুক, তারা যদি একটু ডিপ্রেস থাকে, আমরা খুব ইজিলি কিন্তু মানুষটাকে খুশি করে দিতে পারি। কারণ জসিম ভাই যেমন, হি ইজ ভেরি ট্যালেন্টেড কমেডিয়ান, ইফ হি গোজ অ্যান্ড ক্র্যাকস আ জোক, no matter what language it is, people will always get it. So the social cohesion not only be among the nationality like selected that, oh, I'm a Bangladeshi, so just not like that. Right now, আমরা এই pandemic-এর মধ্যে what we understand, we represent as humans at first. এহসান ভাই, কবির ভাই, আমি Sure, একটি কথা sure. যোগ করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে আমি হয়তো মিস্টার আউট করে ফেলেছি। সেটা হচ্ছে এই প্যান্ডামিকের সময় দেখেন, আমরা যাতে ভালো থাকি তার জন্য বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থেকে আমাদের মনোরঞ্জনের কিন্তু ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে প্রতীক হাসান বা আসিফ, এরকম ইত্যাদি ইত্যাদি, মিলা, এরকম বিভিন্ন শিল্পীদের কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। তাদের সাথে বলবো যে ডাইরেক্ট তারা যেভাবে লাইভে যায়, ওইভাবে লাইভে গেছে, আমরা চ্যাট করে, মানে আমরা জাস্ট কমেন্ট করেছি, তারা রিপ্লাই দিয়েছে, আমাদের পছন্দের গান শুনতে চেয়েছি, তারা শুনিয়েছে। এবং এরকম কিছু কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা ইংরেজি শিখে আছে। যেমন আমার খুব ইংরেজি শেখার খুবই আগ্রহ, যেহেতু আমি পড়াশোনা করতে পারিনি বাংলাদেশে, সেরকম পড়াশোনা করার অ্যাবিলিটি আমার ছিল না। তো আমি এই সিঙ্গাপুরে এসে দেখেন, এই লকডাউনের ভিতরেও কিন্তু আমি নিয়মিত ক্লাস করে গিয়েছি। বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে যে ফ্রি ক্লাস, যাতে আমরা ইংলিশটা শিখতে পারি। যেমন ইটস রেনিং রেইনকোটস, তারপরে প্রজেক্ট ড্রামের সাথে আমি সেই শুরু থেকে আছি। প্রজেক্ট ড্রাম অনেক আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। বলবো যে এই মেন্টাল হেলথ কীভাবে আমরা রক্ষা করতে পারি, এবং ইংলিশ ক্লাস বা ফটোগ্রাফি ক্লাস, বিভিন্ন ক্লাস, এবং তামিল বলেন, বেঙ্গালি বলেন, এরকম বিভিন্ন মানে ভাষাভাষীর মানুষ যাতে সেই ইভেন্টসটা এনজয় করতে পারে, তার জন্য ভিন্ন ধর্মী এবং ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী কিন্তু তারা নিয়ে এসেছে। তো এবং ওইখানে লাকি ড্ররও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওইখানে আমরা $100, $70, $30 করে জিতেছি। ওখানে কুইজের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে আমরা ওই বিজি লাইফটা পার করতে পারি, যে কুইজের ইয়েটা করে। তারাও ক্লু দিয়ে দিয়েছে, 4-5টা ক্লু দিয়েছে যে এটার উপরে কুইজ হবে। এক একটা কুইজে $10 করেও পেয়েছি। আমিও কুইজ জিতেছি, কেননা আমি স্টাডি করেছি, যার জন্য পেয়েছি। স্টাডি করতে আমার 2-3 ঘন্টা সময় লেগে গেছে, যে আমি ওই স্টাডিংয়ে দেখাচ্ছে যে আমার সময়টা পার হয়ে গেছে। এইভাবে কিন্তু আমরা বিজি লাইফটা পার করতে পারি। যেমন এখন এমডব্লিউসি একটা বিশেষ একটা ভূমিকা নিয়েছে। যেমন প্রত্যেক স্যাটারডে তারা কিন্তু অর্গানাইজ করছে। বিগত দিনে মিলা এসেছিলেন, এবং নেক্সট ডে খুব চমৎকার আমি মনে করি যে আসবে, আসিফ আসবে, এটাও আমাদের জন্য একটা ভালো লাগা। এরকম অনেক অর্গানাইজেশন কাজ করছে, এবং সেখানে লাকি ড্রয়ার করেছে, যে আমি বলবো যে $300, $350 আপনার মোবাইল হ্যান্ডসেট আছে 2টা, $100 পুরস্কার আছে। এরকম বিভিন্ন যে জিনিসগুলো, উদ্যোগগুলো নিয়েছে, সেটা কিন্তু আমাদের জন্যই। এবং আমরা যদি সেইখানে একটু কনসেন্ট্রেট করি, তাহলে কিন্তু আমরা একটু বিনোদন পাই, ওইখান থেকে একটু আনন্দ পাই, এবং যেটা আমাদের মনকে সুস্থ রাখার জন্য বিশাল একটা ভূমিকা পালন করে। এবং আপনি যদি মনে করেন যে আপনি ব্যস্ত থাকবেন, তাহলে আপনি ব্যস্ত থাকতে পারবেন। আপনি যদি মনে করেন যে না, আমি বোরিং লাইফ পার করবো, তাহলে কিন্তু আপনি বোরিং লাইফ পার করবেন। শুধু দ্যাট ইজ আপ টু সেটাই। ইউ, আপনার লাইফটা আপনি কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নেবেন। Absolutely. I think that is the whole process, and also want to let everyone know that
Um, we were the first ones to do the first ever reality show with Project Dorm and News 24 Asian and everybody, and that's the whole platform, and that's what it's all about. যে সবাই আসলে একত্রিতভাবে এক জায়গায় এসে কোনো না কোনো ভাবে মানুষ, হিউম্যান ডিফারেন্সেস থাকবে, কিন্তু আমার পাশে যে মানুষটা আছে তাকেও যাতে আমি একটু ইন্সপায়ার করার চেষ্টা করি এবং কোনো না কোনো ভাবে তাকে আমি হাসানোর চেষ্টা করি। কারণ যে আমার পাশে যে লোকটা আছে সে যদি স্যাড থাকে তাহলে নেগেটিভ এনার্জিটা কখনোই আসলে যাবে না। বাট এই নিয়ে আমি এখন চলে যাব কবির ভাইয়ের কাছে কোয়েশ্চেন। অ্যাজ অ্যান মানে দিস ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন আই থিঙ্ক ফর ইউ, because what we have understood is that you have to take a lot of different steps to get your team on board. And the same question that I've asked James is that social cohesion jeta. So you also need huge, I think, kick to your team's cohesion, right? And you need a big, I think, what do you say, a start again. So what are the steps that you have been thinking about, or if it's a wrong question to ask you right now, I don't know, but what are the steps that you're thinking of to get the team back to where it was? কি ধরনের আসলে স্টেপস ভাই চিন্তা করছেন যে টিম স্পিরিটটা ব্যাকটা কিভাবে কিভাবে আনার প্ল্যানটা করছেন? মিউট করো ভাই। Organization, বাংলায় বলবো? Okay, if you're asking about my team, I think they are doing very good because they have not been into the trouble that other have been to, because they have been receiving their salary, they have been healthy because they did not have any virus issue, like someone, one of them got sick and then I have to remove the rest of them from the dorm. There was no such cases in my units, so they're healthy, and until today they are okay. They started work in 12th August, and they are working in the factory, and we have started to work in some of the sites. We have 31 projects. Out of 31, we have started work in 7 projects right now. So, I mean, for us, it is quite okay. But when you talk about other people, we have seen many of them cannot start work due to so many reasons. And then some could be approval, waiting for approval. Some haven't gone through the swab test, and some maybe they are not clear. The dormitory is not clear. So there are many issues. And when it comes to depression, I was thinking that I could answer something, because I have, reached out to so many of them, and I have seen the suffering that they are going through. You see, our government is like super good when they handle such cases. But the thing is, when government putting up so much of effort to make you calm, and then stay healthy and engage yourself with a lot of activities, which Jasim was telling, like they invite singer to entertain you and do things that you forget about other things. But there are certain amount of brothers who don't really go to those things. They have the fear, and there could be some reason which we don't know, because we don't really see them inside their room, what they are doing whole day and what is going on with their families. So certain percentage of the people may have this trouble, and then you have seen some news recently, but that doesn't really justify the whole community, right? I mean, the whole community, as a vast majority, I think they are doing good, and the support that we have from government, I think, is really really fantastic. As Zasim was one of the witness, and I think still he's getting benefit from them. So, but I also think that there are some human, like even for myself, everyone came from different background, different family, with different education, different attitude. So we may think something that in future our dorms and the way people live, the places that workers live, maybe we can redesign the whole thing, like what government is doing now. We used to have dormitory with so many thousands of people, bigger rooms with quite a big number of people per room. I think they are working on these projects that we can reduce to smaller groups of people staying in the same room, so that you don't have to deal with so many background, so many people from different countries. That's a very valid reason, that if you stay in a room with 10 people, you have to handle 10 people. You come back from work, and then you are very stressed already by the work, and then at home you
you may have friends with you may become friends with 3 people or 4 people or maybe 5 people, but I don't think for 10 to 15 people you have the capacity to be friend of all. So that will reduce a lot of pressure on them at home when they're back from dormitories. So which is going on now, I guess, and that will help. And another thing is when you have a big group and then the workers are working in different shifts, right? So let's say you work whole day and then you go back home at 6 and you want to shower and then rest at home or maybe play with your phone or make some calls. At that time, when you are about to sleep and somebody just came back from work, so he has to turn on the light and then use the common facilities and all these things. So definitely there will be some kind of disturbance which some may tolerate, some may not. So these are issues that people maybe don't really look. You see, as a government, as a minister or an MP or the people who making the policy, they might not experience this deep inside what is going on, but they are doing their best to improve their life. So we also can feedback to our MPs and ministers who are making the policy. I think Mr. James can also contribute to this kind of feedback to government, and then I think MWC. I believe they are doing so. So this is one of the important thing I think we can discuss and then fine tune. Another thing is, of course, individual employers, how you treat your employees. You see, I can see my guys; they're happy. I do survey also. I check through some other stuff if they have any issue, if they have any depression. Like sometimes when we hear that workers are drinking in the unit, so we worried that maybe they are in depression. So we ask the other colleague to check with him if he's okay. You know, because salary is receiving, but no other issue here. Then why he has to drink? So we do some. You see, if you want to know, you can always find a way to know. But if you want to ignore your workers or your staff, then it's up to you. So it is always good that you find the channel, find the way to understand what he is going through. It may be his personal problem back home in India or Bangladesh. So as an employer, we should just be a friends. Workers should not be like workers, and then you every morning they say good morning to you, and then you forget about them. They could be your friends. When you give them job, they do the job for you. You be very strict on the job, but when the job is over, they come to office or whatever. You can talk to them like a good friend. In this way, you can retain your skilled workers. I believe, and I have experienced that. We don't have any staff that they left the company. In fact, those went back home for family reasons. They are coming back now. So I think when you are an employer and you take care of them, and I am not giving them a very high salary like not market rate. It is within the market rate, and then facilities are standard. Which is a government compliance. It's like we have to continue to do our good practice. I'm not doing anything special. I'm just complying what our government set up the rules for workers. So by complying, by So I think, providing. Kabir bhai, I think you are doing something good because you have a very beautiful bond with your with the people you're working with. So I think that's much more beautiful than a lot of other things. Another point is that sometimes people are probably drinking because they're trying to have a little bit of fun. But it's very nice to see how you are analyzing these steps because a lot of people would probably not think like that, especially me. So that's pretty good because you're thinking of that. And overall, we are almost at the end of our show. I'm really sorry because our show is of an hour. This is supposed to be quick, jiffy, where we discuss about these discourses. But before I end, we always end with a happy note. I'm a very happy person. I always keep on smiling. That's what I do, and that's why today Joshim Bhai has performed so many things for us. I think he has sang before and he did jokes. So we are expecting something from him. No worries. But Kabir Bhai and James, they always James have been to our show a couple of times, and also Kabir Bhai. Kabir Bhai, you have also been in the show, but you have not performed anything. So today Joshim Bhai will perform at the end, and we are going to be the judges, and we will have two performers. So, who will want to go first? You can do anything. You can sing a line, you can tell a joke, or you can also do sign language song. I don't know if you know how to do that. So, basically, who wants to go first? I think I'll go with a joke.
Not Jokes. singing. Okay. Singing, I think if I sing, you have whatever the audience now, they will leave. So All right. So okay, go ahead, Kabir bhai. Whenever you're done, we are ready. We are all ears. okay, my joke is like I just remember. You see, I know a lot of joke, but I just remember one which will be very simple, not so funny. But I tell you, there is a guy, with friends and telling that, hey, let's have a get together. So he said, yeah, you come over. So he came and he was very upset. So the host is asking him that why you are so upset. He said, actually, my wife, you know, uh, going to her father house, like parent house. Your wife, my wife is actually going to her father house. So the guy was before he finished, the guy was saying, "They say good news, man. You should be happy and you enjoy your life now." That's why you said, "Oh my God, your wife going to your father house." That's why you said. He say, "Yeah, but that's not the reason." Then he say, "Why?" He say, "Actually, last minute she canceled." So that's the joke. That means she didn't go, she came back. That's why he was sad. Yeah, I think those jokes are kind of universal, no matter which country you're from. So you always Yeah, have these jokes, right? The in-laws and the wife jokes. It's a thing. You only get it once you're married. Okay, so yeah. I'm going to James now. James, how are you going to top that performance? Well, I have no joke for today. Yeah, and I'm not really a great singer too. Yeah, but you can try two Yeah. lines. It's all right. It's sometimes it's good to embarrass yourself. Yeah, at least we can laugh. Can't really think of a song Okay, right okay, now. all right. So Why we don't will end Jasim go first the while I think show about with it James's after? performance. More pressure for James now. Okay, জসিম ভাই রেডি? কি আজকে কি হবে? গান নাকি কবিতা নাকি কৌতুক? ভাই আমার যেটা বলবেন আমি সেটাতেই রাজি, আমার কোনো সমস্যা নাই। He's expert. মাইক্রোফোন Whichever you want. মাইক্রোফোন আপনার যেটা মনে হয় বেস্ট হবে সেটাই। ওকে, ধন্যবাদ কবির ভাই। এবং আমি জাস্ট জাস্ট শর্টে একটু ধন্যবাদ দিতে চাই যে আমাদের হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারের যেমন সিঙ্গাপুর হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার যারা ছিলেন, ডাক্তার এবং নার্স এবং অনেক ফ্রন্ট লাইনে যারা কাজ করেছেন, তাদের পাশাপাশি আমাদের বাংলা কমিউনিটি থেকেও অনেক মানুষ সহযোগিতা করেছেন বিভিন্নভাবে মানসিক সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। এরকম কিছু কিছু মানুষের কথা আমি জাস্ট একটু শর্টে বলবো। সেটা হচ্ছে যে সিঙ্গাপুরে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশি পেজের অ্যাডমিন আমাদের শিপন ভাই, সেখানকারই অ্যাডমিন আমাদের রিপন ভাই, আমাদের শরীফ ভাই, এবং সিঙ্গাপুর প্রবাসী গ্রুপের অ্যাডমিন যারা আছেন তারা, এবং নিউজ 24 এশিয়া যারা ছিলেন তারা, এবং আমাদের শফিক ইসলাম নামে তিনিও অনেক বিনোদন দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এবং এরকম বিভিন্নভাবে কিছু কিছু পার্সন আছে যারা প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইদেরকে বিনোদন দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাদের মানসিক বলবো যে মানসিক স্বাস্থ্য যেভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় সেভাবে তারা চেষ্টা করেছেন। এবং আপনি জানেন যে সিঙ্গাপুর থেকে তো যেটাই পাবলিশড হয় সেটা ইংরেজিতে পাবলিশড হয়, সেটা তারা খুব সহজে এটা বাংলায় ট্রান্সলেট করে যাতে আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি সেটা ব্যবস্থা করেছে। এবং লাইভ শোর মাধ্যমে কবির ভাই সেখানে গেস্ট হিসেবে গেছে, লাইভ শোর মাধ্যমে একটা কনভারসেশনে দিয়েছিল যে আপনার যদি কোনো সমস্যা থাকে তাকে কমেন্ট বক্সে জানার জন্য। এরকম অনেকেই কাজ করেছে, যেটা আমি অবশ্যই বলতে ভুলে গেছিলাম। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং ইয়ে করলাম। তো আপনি এসেন কবির ভাই, আপনি কি কি জানতে চান বা কি শুনতে চান সেটা আজকে আপনিই বলেন, কোনো সমস্যা নেই। সরি, আমি বারবার মিউট হয়ে যাচ্ছে। মানে আপনি গান শুনাইলে মনে হয় ভালো হবে, কিন্তু বরিশাল্লা বলছে। বরিশাল্লা বরিশাল্লা ডায়লগ বলবো? বরিশালের ভাষায় গান না। বরিশালের ভাষায় তো কি কি কইতে আছেন মই বুঝতে আছি না, বুঝছেন? বরিশালের ভাষায় যে গান হরমু বাট এখানে যেহেতু এমই জেমস আছে বুঝছেন, পারি ও না, বুঝছেন? হচ্ছে কি গানটাই বেশি ভালো বুঝবে, বুঝছেন? আমরা Right. বরিশাল আমরাই বুঝবো, খালি এটা ইন্টারনাল হয়ে যাবে। সো আপনি এক্সটার্নাল করার জন্য একটা গান। ওকে। ও রে নীল দরিয়া আমায় দে রে দে ছাড়িয়া, বন্দি হইয়া মনোয়া পাখি হায়রে কান্দে রইয়া রইয়া।
রে নীল দরিয়া হইয়া আমি দেশান্তরী দেশ বিদেশে ভিড়াই তরি গো নঙ্গর ফেলি ঘাটে ঘাটে নঙ্গর ফেলি ঘাটে ঘাটে বন্দরে বন্দরে আমার মনের নঙ্গর পইড়া রইছে হায়রে সাহেব বাড়ির ঘাটে ওরে সম্পানের নাইয়া আমায় দে রে দে ভিড়াইয়া বন্দি হইয়া মনোয়া পাখি হায়রে রইছে পন্থ সাইয়া ওরে নীল দরিয়া Wow, very good performance. Just so you know, James, this is actually one of the songs which makes every Bangladeshi feel very close to their home, because this is a song about a boatman, like this person who's rowing the boat and just telling that guy, like, please take me home to the river. How can I go home and stuff like that to my wife. I have this lovely wife waiting for me. So it's a very cool song. It's a very emotional song. Thank you, Joshim bhai, খুব সুন্দর করে গেয়েছেন. I hope, মানে, I'm glad that I did not sing that song because it would sound horrible. But that's good because I don't need to sing right now. The next performer we have is James. না অ্যাকচুয়ালি কবির ভাই আমি তো আমার লাইফে কোনো সময় গান করি নাই, বাট এই প্যান্ডামিকের সময় মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য বরিশালের ভাষার পাশাপাশি গান গেয়েছি, মানে যেটাই করেছি না কেন মানুষকে আনন্দ বিনোদন দেওয়ার জন্য। এটাতে হয়তো অনেক ভুল আছে, অনেক কিছুই আছে, যেহেতু আমরা তো ছোটবেলা থেকে সব শিখি নাই, কিন্তু যেটাই করেছি মানুষকে বিনোদন দেওয়ার জন্য করেছি এবং একজাক্টভাবে বিনোদন দেওয়ার জন্য করেছি, তাছাড়া কিছুই না। ধন্যবাদ। I think আপনার positive energy ছিল. That's why I always like having you on the show. কারণ আপনার, we have this similarity. We keep on smiling. It's a weird thing. Like whenever Joshim bhai is there, probably when he goes and tells someone that we have a war going on, he will go to the general and he would be smiling, and that person would be thinking, "What's wrong?" And then he goes on like, "We have a war." So like basically, it's like that even for me because I like to smile as well. So we will be ending the show with James's performance. Let's see what do you have for us. Okay, I don't think I can sing a song today, but I will maybe ask a riddle, which is also like a joke, right? Do we know the idea about the concept of karma? Have you heard the word karma before? Karma? Yeah. All of us know, like fates and so on. Okay, so maybe I ask every one of us here. Have you heard about the restaurant called Karma and what's on their menu? So that's the riddle. So there is a restaurant called Karma. Karma, So and what's on the menu? of Karma? What's on the Korma. menu in restaurant Karma? I don't know. Korma. That's actually a Bangladeshi thing. Doing korma, like chicken korma or something. But so Yeah, Karma. Yeah. Okay, Wow. so in restaurant Karma, there is no menu because you get what you deserve. I was thinking, man, I missed it. I was thinking, I mean, he put it to a food restaurant, real restaurant, but I was thinking it's not about restaurant. I missed it for a second, man. That was quite good though, because you get what you want, man. It's the hey, you well, get what you deserve. Yeah. oh, man, No, I that was hope- good. Very thoughtful. Yeah, I think I'll use that. You know, like if I'm pissed off at someone, I'll be like, "Hey, so do you know you have a treat at the restaurant called Karma?" And then that guy be like, "What?" I'm like, "You figure it out." You know, like you get what. Well, thank you so much, James, because that was nice. I think that was much better than singing. I'm pretty sure I'll take that. Oh, I'm So, sure. yeah. Thank you so much, everybody. Thank you, Kabir bhai, for joining us again one more time and doing all the great work that you're doing. Thank you, Joshim bhai, for
making everyone feel positive. Keep on smiling because you have a very nice smile and you're looking a lot healthier. So thank you আবারও আপনি আমাদের শোতে এসেছেন এবং কিছুদিন পর আবারও আসবেন, কারণ আমরা আরেকটা শো করব আরেকটা ডিফারেন্ট আইডিয়া নিয়ে, যেখানে আমরা চাচ্ছি যাতে আপনিই হোস্ট করেন। সো আপনার সাথে আমরা যোগাযোগ করছি খুব সুন। And also, James, thank you for joining us. And today we had a, I think, fruitful discussion, which was a little bit serious, but then again, thank you so much for ending our show with all the jokes by both of you and the song by Joshim Bhai. So thank you so much, guys. Thank So you. for our viewers, we have come to the end, the latter part of our show where I say goodbye সবাইকে। আমাদের টিমের পক্ষ থেকে আমি জানাতে চাচ্ছি, আমি এহসান কবির, আবারও দেখা হবে। কালকে আমাদের একটা শো আছে, আমাদের সাথে একটি ব্যান্ড জয়েন করবে, আশা করি আপনারা আমাদের শোটা দেখবেন, যেখানে একটি সিঙ্গাপুর বেসড মাইগ্রেন্ট ব্যান্ড আসছে, কিছু গান গাবে, কিছু কথা বলবো, কিছু জোকস থাকবে, ঠিক আজকের মতনই। সো আপনি যদি স্যাড হয়ে থাকেন, don't be sad. You can always message us, you can watch our show, you can participate in our show. So don't be sad, we are with you. So far, take care. Till then, it's goodbye from Ehsan Kabir from My Dorm, Our Home. Amra Shunchi.